Σας ευχαριστώ κύριε Ντομπρόβσκις για την παρουσία σας εδώ. Ο νόμος Inflation Reduction Act των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη λειτουργεί ως pull factor και επηρεάζει αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Και πάρα πολλοί, ανάμεσά τους και εγώ, θεωρούν ότι η μέχρι τώρα αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεπαρκής. Το περίφημο Ταμείο Κυριαρχίας που εξήγηλε εδώ και πολύ καιρό η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, έχει αντικατασταθεί από μια χλωμή πολύ λιγότερη φιλόδοξη πρωτοβουλία του STEP, που ουσιαστικά ανακυκλώνει υπάρχοντα κονδύλια και δεν είναι επαρκής. Αρκετές επιχειρήσεις σκέφτονται ευρωπαϊκές να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που τους δίνει ο νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών, και η ανάθεση της αντίδρασης στα κράτη-μέλη αντί για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αντίδραση και πρωτοβουλία δημιουργεί νέους κινδύνους, γιατί μεγαλώνει τις ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχουν πλεονεκτήματα οι ισχυρότερες οικονομίες με τα μεγαλύτερα οικονομικά και δημοσιονομικά περιθώρια, και μεγαλώνει επίσης και τις ανισότητες ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα χρειάζεται ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση και όχι ψίχουλα. Πρέπει να υλοποιηθεί η πρόταση για ένα ισχυρό ταμείο κυριαρχίας, όπως το υποσχέθηκε η Κομισιόν δια της Προέδρου, της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Σας ρωτώ λοιπόν, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, αν έχετε μετρήσει τις επιπτώσεις και αν συμφωνείτε με την άποψη που στην πράξη εφαρμόζεται, κυρίως θα αντιμετωπιστεί ο νόμος των ΗΠΑ από τα κράτη-μέλη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνήθως κάνει αυτό που λέγεται too little too late. Ευχαριστώ. Thank you for this question. Well, first, of course, indeed, IRA is a pull factor for investment, and we are already hearing anecdotal evidence of EU companies making investment decisions influenced by IRA and deciding to invest in US instead of EU. The issue we definitely need to address, and that's why we came with a Green Deal Industrial Plan, that's why we came with Net Zero Industry Act to deal with those issues, and that's why I proposed also some adjustments, add-ons to the multi-annual financial framework to help support dealing with those challenges. The question of additional funding, it's something we can discuss. We have put forward something from the Commission side. Now it's in the hands of co-legislators. The views on this vary. Earlier this week I was in, or was it last week actually, I was in an ECOFIN meeting of the finance ministers where some finance ministers were actually arguing the opposite direction. So we know it's not going to be easy discussions. But the point I wanted to make in this regard is that we seem to be at the same time, in a sense, concerned about two problems. One problem is absorption problem, use of existing instruments, cohesion policy, where we clearly see delays, RRF, where maybe things are not going as fast as necessary as well. Just piling new funding on top of funding which is already not being absorbed at the pace at which should may also not provide the answer we desire. So we also need to look at what is holding back absorption, especially in a cohesion policy, so that this money can be fastly and efficiently used to
provide necessary policy response. But in terms of now additional funding at the EU level, Commission's proposal is out. Now it's in the hands of co-legislators. But one thing which is important that it's decided in a good pace, ideally still this year, so that as of next year this money is actually available. Thank you. Κύριε Αντιπρόεδρε, ας είμαστε ειλικρινείς. Αρκετές κυβερνήσεις και αρκετοί υπουργοί οικονομικών ισχυρίζονται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν όλοι οι στόχοι και οι προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όταν ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός των ΗΠΑ είναι 20% του Αμερικανικού ΑΕΠ. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να κάνει θαύματα με το κρέας, τα ψάρια, το κρασί και το νερό. Εμείς δεν μπορούμε. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε τους στόχους που έχετε θέσει εσείς στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Εσείς τη συμμερίζεστε? Generally speaking, I share that point of view, but I am also very well aware of difficulties of those discussions. I had been, sitting in a budget committee and temporary committee on financial perspectives in European Parliament. I had been sitting in the European Council during the previous MFF negotiations. I have been observing these MFF negotiations from the Commission side, even though I'm not directly responsible for those questions. So I'm very well aware of this debate from different angles, from European Parliament, from Council, from Commission. Therefore, I think we need to, in a sense, be ambitious but realistic to see also what is feasible to agree. But generally speaking, indeed, there are many challenges which need to be addressed, and the EU budget can provide help in this. I'm fully on this line. Well, this year, as I was mentioning before, well, not this year, but in this period, the EU budget, in a sense, is substantially larger with the help of temporary next generation EU instrument. But we know that it's temporary, and then the question will be the debate on the size of the next multi-annual financial framework post 2027. Thank you.